Cyprian, once again, welcome to Fambaya Diaries official, guys. As I told you, Wakenya wengi walikuwa wamependa Fambaya Diaries because Fambaya Diaries inatusaidia expose the stalled projects ama zile project ambazo government inatudanganya imefanya, ime-launch, lakini at the end of the day, pesa zimeenda. So, hapa leo, Morara Kebaso alitembea Laikipia County. Laikipia County, governor anaitwa Joshua Irungu. Na huyu Joshua Irungu alichukua pesa, akaambia wafanyabiashara anawajengea maduka ama stalls. Na hizo stalls wakati unaziangalia ziko hapo, zimeachwa. Zimeachwa hapo. Stalls zimeachwa. Hakuna mtu ambaye ameweka biashara hapo. Stalls zenyewe hata zimeanza kuchipuka kutoka huko chini, zimeanza kutokana, yani ziko in a bad state. And then at the end of the day, utasikia millions of money was spent or millions of money was allocated so that wasaidie watu wa Laikipia wapate stalls. Now, kitu wanashangaa ni hiki. Hawa viongozi wetu wanatubeba aje? And mark you, hawa watu wa Laikipia, are you not the same people wenye mlikuwa mnaimba kumalo sijui ni ile time yenye Ruto alikuwa ameshinda. Minchi, sijui ni minchi ama ni nini. You people mi ushangaa, akina ni Waiguru wako hapo wameiba millions of money wakati walikuja tena mliwafutia. But mimi sasa mahali nimefika, I blame Kenyans because wanajua huyu mtu vizuri sana ameiba. Ametuonyesha nini? Ametuonyesha wasiwasi kwamba yeye ni mwizi. Na sisi tunachukua huyo mwizi tunamweka hapo. Alafu sasa ndio mnaona watu wanalia kumalo. Mnalia mnataka Uhuru aongee. Uhuru mnataka aongee nini? Anyway, Fambaya Diaries is back, although it's a very short video, but nataka niwaweke hapo mkaisikize vizuri sana. And then I'm going to put some more videos ambazo si za Morara, but kuna wale vijana ambao pia wanafanya Fambaya Diaries hapa kwa mtandao, ndio mjue sasa watu tumerudi, na hizi zitaenda kukua so many counties, especially Kisumu, hizo maeneo. So I'm going to compile muweze kujua kwamba we are back with the Fambaya Diaries, and from tomorrow it's back to back. So guys, to Team Morara, Team Cyprian, thank you so much for always coming to this channel. And in case you are watching this channel for the first time, kindly subscribe so that you don't miss anything. Hiyo kizungu iko aje? Kizungu ni ngumu jamani. Mimi siwezi jiforce na kizungu. Anyway, make sure umesubscribe ili uziweze kupitwa na Fambaya Diaries. Nawapenda sana. May Almighty God bless you. Much love, my people. See you. Fambaya Diaries is back like we never left. This time round, I'm in Laikipia, and this is Naibor Center. This is Laikipia North Constituency. Sasa hapa nimekuja kutafuta duka, nataka kuweka duka ya nguo. Na nimepata stalls hapa zenye hazina mtu. I want to rent one. But first, the toilet. Built by Laikipia County Government. This is the toilet. Sawa sawa. Hapa ndio mahali wageni watakuwa wanajisaidia. Built by Laikipia County. Coming this way, hii ndio duka nimepata. These are the shops. Yeah. Ni pesa ya wananchi. This is money belonging to the people of Kenya. Taxes ya watu. So you can read there with me. Naibor kiosks. Project funded by County Government of Laikipia. So this is Naibor kiosks, funded by the County Government of Laikipia. Let's see whether we can open one shop. Fantabulous. So yes, this is a stall. Nini kama floor iko na cracks. It's already rusted. Not in use. Kameisha. Laikipia is a crime scene. So we move on with the county edition. So leo tunafanya Kakamega, Busia, Bungoma and Vihiga. So sijana mnajua tulifanya Kisumu, Siaya, Homa Bay and Migori. So leo tuanze hapa. Kakamega County,
Kakamega County has 1,867,579. The budget, kumbuka tunaongelea 2022 2023, so budget yao ilikuwa 15.562 billion. On revenue yao ilikuwa 8% ya ile ni 1.31 billion as at 2022-2023. County Assembly wali spend 1.096 billion, that is 7%. Domestic and foreign travels ilikuwa 359 million. Alafu magari ya politicians of the county na nyumba zao 182 million. MCA's allowances ilikuwa 78 million. Top 10 largest projects ilienda 5.232 billion. Sawa? Bursaries ikakuwa 120 million. But again, I also need to remind you something. Kwa hii 5.232 billion, don't be happy yet. Because umeona budget yote ni 15.562 billion. Sasa kwa hii 5.232 billion, tunaambiwa 3.2 billion imeenda kwa Bukungu Stadium peke yake. Alafu 55 million imeenda kununua viti. Sijui ni viti za Kakamega County as a whole ama ni nini. Watu wa Kakamega, Bukungu Stadium inakaa wameweka 3.2 billion ndani yake. Mtuambie. Busia County. Busia County, the population 893,000 people, 681. Budget yao ni 9 billion. Alafu kuja kwa own revenue inachezea 202 million, that is 2% again ya budget yao. County Assembly, what is still interesting, 873 million shillings, that is 10% of the total budget. Alafu domestic and foreign travel inakuja 286 million. Magari za politician na nyumba zao, the mortgages 251 million. MCA's allowances ni 66 million. Top 10 largest projects inakuja 225 million shillings. Alafu tena tukiangalia wapi, bursaries tunachezea hapo hivyo at 132 million shillings. Tukuje mbio Bungoma. Bungoma population 1,670,000 people. Budget ni 13.366 billion. Pesa yenye Bungoma wali generate that said year ni 380 million. County Assembly walijibudgetia 1.256 billion, which is 9%. Domestic and foreign travel ni 717 million shillings. Alafu tukikuja hapa tuko na nani hapa, 227 million ilienda kwa magari na nyumba za politicians, 43 million ikaenda kwa allowances za MCAs. Top 10 largest projects ilikula 1.09 billion shillings. Alafu bursaries ikakula 524 million shillings. Hapo hivyo you need to know, kwa hii 524 million shillings, Masinde Muliro Stadium iligharamiwa at 169 million itaenda hapo. Kulikuwa na street lights. Yes, kulikuwa na street lights, sorry. Kwa hii pesa ndio tunaongelea hapo, kwa hii pesa ya projects pole. Tuko na 169 million ilienda Masinde Muliro Stadium. Tukakuwa na 119 million tena pia iliingia hapa ndani ya street lights. Alafu Sirisia Hospital ilipewa 15 million. Watu wa Bungoma nyinyi ndio mnatuambia. Tukuje Vihiga County. Vihiga County hapa kwa kina Mudavadi, kwa kina Kenneth Marende na nani hawa ndio maubigwigs huko. 590,000 people, that's the population as per 2019 census. Budget inakuja at 6.678 billion. Revenue yao ni 2% ile pesa yenye 108 million 400, alafu 424 million yenye 6%, hiyo ndio budget ya County Assembly as at that time. 94 million ilienda kwa domestic and foreign travels. Magari ni nyumba za politician 30 million, alafu 21 million ikaenda kwa MCA's allowances, then 59 million ikaenda kwa the top 10 largest projects. Bursaries ikakula 138 million. Hebu tuongee story fulani hapa kidogo. County by county yenye tuna analyze, you realize pesa zenye budget wako nayo versus pesa za rais hata ingiani. Alafu County Assembly yana ndio inachukua hiyo pesa mingi zaidi. The question that I want to keep on asking you people, tunatafutianga viongozi pesa ama devolve government ililetwa kubenefit watu mashinani? We will tackle other counties in the next class, but for now watu wa Western, the former Western province, tunaongelea Kakamega, Busia, Bungoma, Vihiga. Mtuambie kama hizi pesa zinawa make sense na kama mnaona what the money is doing. See you next class.
Civic education class today, let's look at the rot and the corruption at the county level. Nataka tutumie Mandera just as an example. Tukuje kwa board. So recently, the governor of Mandera County, anaitwa Honorable Mohammed, lead a very interesting delegation to the Kingdom of Netherlands to receive an award at the Green City Awards ceremony. Actually, they were attending the Green City Awards ceremony gala dinner. So he went with the delegation ya watu karibu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sasa yeye, the one in charge of land and urban development, head of finance, chief of staff, na vice chair of the Mandera Municipality Board. But I want us to look very quickly at the statistics in the and these statistics are as per the fiscal year 2022-2023. So just that the other fiscal year. So tukikuja hapa hivi population ya Mandera ni 459,000 people, poverty rate na stand at 89%. Literacy rate na stand at 27%. Annual income ya residents in Mandera ni 67,518. That is like 5,600 shillings per month. County budget in a stand at an approximate 2.12 billion shillings. Mandera as a county, their own source of their own revenue source what they get on their own is 123 million. That is roughly 1% of the amount of money that they need. On the foreign travel, they spend 19 million. Domestic travel, they spend 138 million. Total amount spent on travel is 157 million Kenya shillings. Governor's mansion cost, deputy governor and speaker, ni 285 million ya governor, 95 million ya deputy governor na speaker. Total ni 380 million shillings. Ukiangalia, top 10 largest development projects wameallocate 58 million during this fiscal year. Tunaongelea hapa hivi. Number of MCAs in your Mandera ni 50. The people per MCA ni 9,196. So, ukiangalia Mandera as a county, we have to use that as an example. This already tells you just the rot and corruption inafanyika at our county level. This is just one county. Look at what they need, what they can generate, and what they spend. Does it make sense? For example, mansion ya governor ni 300, mansion ya governor, deputy speaker, na deputy governor ni 380. Largest amount, their top 10 largest development projects imewekwa at 58 million. Look at even this representation, which even should tell us that these people should be able to think and do better things for people. In our series of tackling county by county, I'm now challenging you, wewe mwenye unasikiza na unawatch, please go to your county documents. Hebu jaribu tu kupitia hizo documents pole pole, nataka tusaidiane. This is the only way we can make this country better. When we start asking these important questions and asking these leaders, where are their priorities? Tukutane next class. Tukuje Migori County. Population yake 1,116,000 people, 436. Budget yake as at this period tunaongelea hapa ni 9.621 billion. On revenue yao ni 4% tu ya ile pesa wanahitaji ni 406 million as per that time. 895 million which is 9%. Hiyo ndio sasa budget ya county assembly. 895 million. Should I say only? Aya sasa domestic travel na foreign travel. Migori County. Bana viongozi wenyu si wana travel sana. 924 million. Ama nifanye sound vizuri kidogo. 0.924 billion shillings ilitumia ku travel within the country. and outside the country. In fact, within the country ilikuwa about 800 and something million. Ulizeni viongozi wenu na traveling wakienda wapi. Mambo ya magari na nyumba 274 million for your county politicians, watu wa Migori County. Allowances za MCs wenyu zote nakuja 70 million, alafu kwa top 10 largest projects zenyu 409 million shillings ilikuwa set aside for that. Bursaries na scholarships zinaendea watu kusoma 120 million. Tukuje Migori County, population yake 1,116,000 people, 436. Budget yake as at this period tunaongelea hapa ni 9.621 billion. On revenue yao ni 4% tu ya ile pesa wanahitaji ni 406 million as per that time. 895 million which is 9%. Hiyo ndio sasa budget ya county assembly. 895 million. Should I say only? Aya sasa domestic travel na foreign travel. Migori County. Bana viongozi wenyu si wana travel sana. 924 million. Ama nifanye sound vizuri kidogo. 0.924 billion shillings ilitumia ku travel within the country and outside the country. In fact, within the country ilikuwa about 800 and something
million. Ulizeni viongozi wenu na traveling wakienda wapi. Mambo ya magari na nyumba 274 million for your county politicians, watu wa Migori County. Allowances za MCs wenyu zote nakuja 70 million, alafu kwa top 10 largest projects zenyu 409 million shillings ilikuwa set aside for that. Bursaries na scholarships zinaendea watu kusoma 120 million. Homa Bay County pale. So tuko na 1,131,000 people, 950 sorry. Then tuko tena pia na nini pale, tuko budget yao ni 9.458 billion. On revenue yenye wanatoa yenye wali raise during this time ni 2%, which is 233 million shillings. 2% ya ile pesa ya ile budget yao. 1.12 billion shillings ilikuwa budget ya county assembly peke yake. 12%. Let me repeat. 1.127 billion shillings only. Alafu domestic travel na foreign travel ilikuwa inakuja total ya 278 million. Alafu ikuje uangalie magari na nyumba za politicians 323 million. Tuko na MC allowances in a standard 62 million. Then tuko na top 10 largest projects standing at 239 million. Alafu tuko na bursaries and scholarships at 152 million. Nataka sasa tuone hapa hii 239 million vizuri ni nini. Kwa hii 239 million kuna governor's office ilijengwa at 55 million. Sawa sawa? Kuna Department of Health scanner ilisetiwa aside 44 million. Mnafahamu je kama ilikuja. Alafu kuna stadium ilifai kuwa completed ilisetiwa 22 million. Supply ya mahindi maize supply ilikuwa 15 million. Alafu kuna ground ya assembly compound was 14 million. Sasa kuje Siaya Kababa. Huku sasa ndio the land of the who are who, unajua? Sasa hapa hivi tukuje tuko hapa kwa population 993,183 people. Budget yao ilikuwa 8.288 billion. Pesa yenye Siaya ilijitengenezea during this said period ya 2022-2023 ilikuwa 508 million, which is again another just 6% ya ile pesa yenye wanahitaji, ile pesa ya budget yao. Kwa domestic budget ya county assembly ni 1 billion and 41 million, 1.041 billion. That is 13% ya ile pesa ya budget yote as a county. Ukikuja kwa mambo ya domestic and foreign travel, watu walitumia 234 million ku travel within and outside Kenya. Walitumia 132 million again for mambo ya magari na mambo za manyumba za county politicians. Hapo tunaongelea MCA na hao wengine wote wanafall hapo chini yake, under the county government. Alafu allowances za MCAs ni 25 million. Tukikuja kwa top 10 largest projects, pesa wali set aside ni 680 million and bursaries and scholarships ni 75 million. But kwa hii 680 million, Wakenya wenzangu, watu wa Siaya, tafadhali kama tunaelewana, kuna ward offices ilijengwa iliallocatiwa 160 million. Kuna kufence hizo ward offices. Actually kufence hizo ward offices ndio ilikuwa 160 million. Kujenga hizo ward offices ilikuwa 102 million. Alafu kuna meeting halls ilisetiwa aside 150 million. Siaya County, my county. Leo tunaingia Kisumu, Siaya, Migori and Homa Bay. Tuangalie vile budget zimekuwa zikitumika. The fiscal year 2022-2023, that is what we are covering. Remember the data is as per, tukiongelea mambo ya population hii ni ile data ya census ya 2019. Sasa Kisumu County, population ya Kisumu County 1,155,574. Budget ya Kisumu as a whole in this said year ilikuwa 10.247 billion. On revenue, the money that Kisumu inajitengenezea peke yake ni 731 million yenye ilijitengenezea hiyo time. That is about 7% ya ile pesa. Alafu kikuja sasa kwa county assembly, budget ya county assembly peke yake ni 8% ya ile budget ya county na ni 864 million. Hawa watu domestic and foreign travel, hapa hivi tunaongelea pesa zenye the county leadership wanatumia for domestic and foreign travel. Sasa tunaongelea pesa governor, pesa MCAs, hizo travel zote wanafanya within and outside the country. We are talking about 232 million. Magari na mortgages for the county politicians, hapo hivyo ni from governor to MCAs, nani hao wote ni 50 million. MCAs allowances zao zilikuja 29 million at that time. Top 10 largest projects ni 314 million. That is in that city again 314 million. Then bursaries and scholarships ilipewa
205 million. But let me mention something interesting hapa. Kwa hii 314 million which falls for the largest budget, kuna county secretary residence ilijengwa at 3 million, ilibudgetiwa at 3 million. Alafu pia kuna governor's residence ilijengwa ilibudgetiwa at 42 million. That is Kisumu County. Nikuje Siaya Kababa. Huku sasa ndio the land of the who are who, unajua? Sasa hapa hivi tukuje, tuko hapa kwa population 993,183 people. Budget yao ilikuwa 8.288 billion. Pesa yenye Siaya ilijitengenezea during this said period 2022-2023 ilikuwa 508 million, which is again another just 6% ya ile pesa yenye wanahitaji, ile pesa ya budget yao. Kwa domestic budget ya county assembly ni 1 billion and 41 million, 1.041 billion. That is 13% ya ile pesa ya budget yote as a county. Ukikuja kwa mambo ya domestic and foreign travel, watu walitumia 234 million ku travel within and outside Kenya. Walitumia 132 million again for mambo ya magari na mambo za manyumba za county politicians. Hapo tunaongelea MCA na hao wengine wote wanafall hapo chini yake, under the county government. Alafu allowances za MCAs ni 25 million. Tukikuja kwa top 10 largest projects, pesa wali set aside ni 680 million and bursaries and scholarships ni 75 million. But kwa hii 680 million, Wakenya wenzangu, watu wa Siaya, tafadhali kama tunaelewana, kuna ward offices ilijengwa iliallocatiwa 160 million. Kuna kufence hizo ward offices, actually kufence hizo ward offices ndio ilikuwa 160 million. Kujenga hizo ward offices ilikuwa 102 million. Alafu kuna meeting halls ilisetiwa aside 150 million. Siaya County, my county. Tukuje Migori County, population yake 1,116,000 people, 436. Budget yake as at this period tunaongelea hapa ni 9.621 billion. On revenue yao ni 4% ya ile pesa wanahitaji ni 406 million as per that time. 895 million which is 9%, hiyo ndio sasa budget ya county assembly. 895 million. Should I say only? Sasa domestic travel na foreign travel. Migori County. Bana viongozi wenyu si wana travel sana. 924 million. Ama nifanye sound vizuri kidogo. 0.924 billion shillings ilitumia ku travel within the country and outside the country. In fact, within the country ilikuwa about 800 and something million. Ulizeni viongozi wenyu na traveling wakienda wapi. Mambo ya magari na nyumba 274 million for your county politicians, watu wa Migori County. Allowances za MCs wenyu zote nakuja at 70 million. Alafu kwa top 10 largest projects zenyu 409 million shillings ilikuwa set aside for that. Bursaries na scholarships zinaendea watu kusoma 120 million. Na sasa tumalize na Homa Bay County. Homa Bay County pale. So tuko na 1,131,000 people, 950 sorry. Then tuko tena pia na nini pale? Tuko budget yao ni 9.458 billion. On revenue yenye wanatoa yenye wali raise during this time ni 2%, which is 233 million shillings. 2% ya ile pesa ya ile budget yao. 1.12 billion shillings ilikuwa budget ya county assembly peke yake. 12%. Let me repeat. 1.127 billion shillings only. Alafu domestic travel na foreign travel ilikuwa inakuja total ya 278 million. Alafu ikuje uangalie magari na nyumba za politician 323 million. Tuko na MC allowances in a standard 62 million. Then tuko na top 10 largest projects standing at 239 million. Alafu tuko na bursaries and scholarships at 152 million. Nataka sasa tuone hapa hii 239 million vizuri ni nini. Kwa hii 239 million kuna governor's office ilijengwa at 55 million. Sawa sawa? Kuna Department of Health scanner ilisetiwa aside 44 million. Mnafahamu check kama ilikuja. Alafu kuna stadium ilifai kuwa completed ilisetiwa 22 million. Supply ya mahindi maize supply ilikuwa 15 million. Alafu kuna ground ya assembly compound was 14 million. Sasa I want us to talk about something kidogo tu kama wa Kenya. Looking at our counties, hakuna kitu mbaya, si ndio? Hakuna kitu mbaya at all. When you see budget yenye unahitaji ni kubwa kuliko pesa una raise, hakuna kitu mbaya. Ukiangalia pesa zenye mnatumia ni mingi bado kuliko hata pesa mnaweza raise,
hakuna kitu mbaya. Literally pesa za county zetu nyingi zinaenda tu like manage tu county na offices zao na vile wana travel na vile wanafanya vitu zao. Ukikama angalia some of the largest projects, just look at this randomly tu. Ukiangalia some of these counties, angalia tu the budget, pesa inaenda kwa projects, pesa inaenda kwa masomo. Ukicompare na pesa inaenda ku maintain politicians lifestyle yao na kutravel yao na nini, the question that we need to ask ourselves, guys, where are our priorities? Tukutane next class. Kisumu County. Population ya Kisumu County 1,155,574. Budget ya Kisumu as a whole in this said year ilikuwa 10.247 billion. On revenue, the money that Kisumu inajitengenezea peke yake ni 731 million yenye ilijitengenezea hiyo time. That is about 7% ya ile pesa. Alafu kikuja sasa kwa county assembly, budget ya county assembly peke yake ni 8% ya ile budget ya county na ni 864 million. Hawa watu domestic and foreign travel, hapa hivi tunaongelea pesa zenye the county leadership wanatumia for domestic and foreign travel. Sasa tunaongelea pesa governor, pesa MCAs, hizo travel zote wanafanya within and outside the country. We are talking about 232 million. Magari na mortgages for the county politicians, hapo hivyo ni from governor to MCAs, nani hao wote ni 50 million. MCAs allowances zao zilikuja 29 million at that time. Top 10 largest projects ni 314 million. That is in that city again 314 million. Then bursaries and scholarships ilipewa 205 million. But let me mention something interesting hapa. Kwa hii 314 million which falls for the largest budget, kuna county secretary residence ilijengwa at 3 million, ilibudgetiwa at 3 million. Alafu pia kuna governor's residence ilijengwa ilibudgetiwa at 42 million. That is Kisumu County.